I'm going to make sure it's recording. Yeah. No, it's being transcribed. The recording. Welcome, everyone. Bienvenidos a todos. Welcome, everyone. Welcome to our Zoom LCAP Roadshow and Budget Roadshow. Welcome. Bienvenidos a todos. Bienvenidos. Estamos dándole un tiempito que entren los participantes. We're waiting a minute to have all of our participants enter the space. And then we'll get started. So give us a couple of minutes. Denos un segundito para comenzar. Gracias por su paciencia. Thank you for your patience. We'll get started as soon as we see all of the participants entering the Zoom room. We're almost there. Casi estamos ahí. Gracias por atender. So again, welcome everyone. I'm going to say this in English and Spanish. Otra vez, bienvenidos a todos. Voy a hacer la introducción en inglés y en español. So welcome everyone. Thank you for taking the time to join us today. Dr. Morales, yes. I am pardon for interrupting, but we're not recording. Oh, there we are. Never mind. My bad. Totally my bad. Go ahead. No worries. Our fiscal and educational services team will be sharing information on the work being done by our fiscal stabilization committee, as well as our school closure and consolidation committee. We need and value your input as we must make reductions to meet our fiscal obligations that actually provide us an opportunity to reimagine, reinvigorate, and redesign our schools. So, de nuevo, bienvenidos a todos. Gracias por tomarse el tiempo para acompañarnos hoy. Nuestros líderes del equipo de educación y el equipo fiscal compartirán información sobre el trabajo que se está realizando en nuestro Comité de Estabilización Fiscal y nuestro Comité de Consolidación y Cierre de Escuelas. Necesitamos y valoramos sus comentarios, ya que debemos hacer reducciones para cumplir con nuestras obligaciones fiscales, que en sí nos brinda una oportunidad para reinventar, revitalizar y rediseñar nuestras escuelas. El equipo se presentará, and now the team will introduce themselves and take us through the presentation. Thank you, team. Thank you, Dr. Morales. I'm Lisa August. I'm the Associate Superintendent of Business Services. We're very excited to have all of you here today. I'm going to go ahead and share my screen and hand it over to Elisa Haley. Gracias. Mi nombre es Lisa Agues. Soy la Superintendente Asociado de Servicios Comerciales. Con mucho gusto. Todos estamos aquí el día de hoy. En un momento vamos a dar la palabra a la señora Elisa Haley, quien es una de las directoras de la escuela. Just for those English listeners, we are going to be doing a full Spanish translation back and forth for the record because we are recording this meeting for the future. Estamos grabando esa junta y si usted tenía un comentario en español, tenemos traductores presentes para traducir al inglés. Estamos grabando esa junta para personas en el futuro. Go ahead, Ms. Haley. Okay, my name's Lisa Haley, and I'm an Executive Director in Educational Services. La señora Haley es directora ejecutiva en la Oficina de Servicios Educativos. And I will go ahead and start while we get the screen shared. So today's purpose, the purpose of today's meeting is to really learn about school financing in California and to be better prepared to participate in the ongoing fiscal stabilization process, to be better prepared to participate in ongoing school consolidation process, to gain insights into what the LCAP covers, which is the local control and plan covers and the process, for interactive questions with us, and to connect with fellow parents, students, teachers, and community members. Pues ahorita, a día de hoy, vamos a hablar un poquito del sistema de financiamiento de las escuelas, del plan de estabilización fiscal del distrito escolar, lo que es el LCAP, que es el plan de responsabilidad y control local, y un poco más sobre todos los procesos relacionados. Además, tendrán la oportunidad para hacer preguntas directamente a nosotros y a formar conexiones entre ustedes, es decir, la comunidad, estudiantes y papás. The first thing we will start off talking about today is our Fiscal Stabilization Advisory Committee.
Primero vamos a discutir el Comité Asesor de Estabilización Fiscal. This committee is made up of staff, parents, community members, and our labor partners, so our classified and certificated, our teachers, union representatives. Pues este comité incluye a padres de familia, empleados del distrito escolar, representantes de los sindicatos y una variedad de personas que vienen de la comunidad. And they help, it's a committee that I lead or facilitate actually, and they come up with recommendations to present to the superintendent for ways that we can create a sustainable budget going forward and it prioritize the best way to serve our students and our families and communities. Pues ella, la señora August, es decir, es el líder o la facilitadora de ese comité. Y este comité está dando recomendaciones a la superintendente del distrito escolar con el fin de implementar un presupuesto sostenible y priorizar las necesidades de la comunidad, de los estudiantes y de las familias. Plan is incorporated into our budget as we move things forward to the Board of Education for approval. Entonces, incorporan todas esas sugerencias en un paquete que dan a la administrativa. La administrativa es la encargada de todos los presupuestos del distrito escolar y tiene otros deberes también. Right now, the work of the committee is based on the adopted budget. So in June, we identified close to $20 million in shortfall in revenue compared to expenditures for next year, for the 25-26 school year. Pues el comité está actuando conforme al presupuesto aprobado de este año y como parte de este presupuesto han encontrado que en los próximos años, en particular en el año 2025-2026, habrá una falta de $20 millones en el presupuesto. Go ahead. Reason that we have the shortfall and that we need to make reductions in spending and look for ways to increase revenue is because we have been in declining enrollment. So we've lost about 16% of our enrollment over the last 10 years. Pues durante los últimos 10 años hemos perdido 16% de los estudiantes que asistían una vez a la escuela. Es decir, que hay menos estudiantes ahorita en comparación con el pasado. Entonces, eso reduce la cantidad de tiempo o la cantidad de ingresos que recibimos y por eso necesitamos implementar varios recortes financieros a los programas. So I did a little backwards, but I got there. The funding in that time has been a lot of one-time resources in response to state surplus funds, as well as making up for the shortfall back during the last recession. And then in response to COVID, we received a lot of additional one-time funding, and that is drying up this year. Those one-time extra monies are gone. And now, as with most schools or most districts in the state, we are having to make large reductions to accommodate our new fiscal reality. Pues con respecto a la financiación de las escuelas, hemos recibido en los últimos años fondos que el Estado nos ha dado una sola vez, es decir, dinero adicional que recibimos por COVID, que recibimos debido a la gran recesión, debido a fondos excedentes a nivel del Estado. Pero esos fondos acaban este año y ya no tendremos acceso a ellos. Y como muchos distritos escolares a través del Estado, estamos luchando con grandes recortes. The first phase of the recommendations, which identify some dollar amounts tied to some larger categories, such as facilities closure, staffing reduction, program changes, or efficiencies that we can that we expect to realize, have to be made
before December 15th, which is our first budget reporting cycle. Pues en la primera fase tenemos que identificar varios gastos en diferentes categorías, por ejemplo, instalaciones o cambios en los programas o más eficacia. Tenemos que reportar todo eso para una fecha en particular, es el día 15 de diciembre, cuando hacemos el primer informe interino. Go ahead. And one of the things that we really want to get out there is that we are looking for parents to join our committee. All of the parents that we have their students have graduated. And so we will be sending out some messaging in January to get ready to join for the next phase of our planning and stabilization efforts. Una de las cosas importantes es que estamos buscando a más padres que pueden unirse a ese grupo. Todos los papás en ese comité, sus hijos están graduándose, pues en el mes de enero vamos a enviar mensajes para reclutar a nuevos padres. When we take into consideration the tasks ahead, we don't take them lightly, and we can consider all types of programs. We look at special programs, and we considered what is unique to our various schools and to our area. Pues tomamos en serio todo eso y todos los programas especiales, los programas únicos que están en el área. Some other things that we look at and take into consideration are unique features such as hardware, studios, labs, and various workshop areas. We Pues, look at, oh, sorry, go I'm ahead. sorry. Pues varias otras cosas que están considerando son las instalaciones, los laboratorios, los talleres que están disponibles en cierto lugar. Go ahead. We take into consideration if that program can be moved to another site or whether it has to be at that certain site to continue. Pues consideramos si es posible cambiar un programa a otro lugar o si es imposible. Es uno de los factores que estamos considerando. Another consideration is historical and recent demand of enrollment. Those are very important as well. También está tomando interés en cada escuela, es decir, la cantidad de estudiantes que están solicitando ingreso a esta escuela es otro factor importante. Get it to move forward. So one of the committees, as I mentioned earlier, we are looking at the number of school sites that we have. As we have lost a large, a big percentage of our students, we don't need as many facilities to house the students and the programs. And the further that we have those programs spread out, the more difficult it is to provide the higher end services or the extra services. We're spreading our resources very thinly rather than focusing and being able to reconfigure and reimagine how we're providing services to students. So while school closure and consolidation can be really scary, it sounds scary, it can actually be a catalyst for some really amazing things to happen in the future. Pues la señora está comentando que debido a la reducción del número de estudiantes, necesitamos mirar todas las escuelas que tenemos a través del distrito escolar. Y menos niños significa que se necesitan menos edificios. Y también para los lugares que están más allá o más lejos del centro del distrito, es difícil proveer los servicios extra. Pues realmente queremos mantener un enfoque o proveer servicios de diferente manera. Es una oportunidad. Y aunque un cierre o consolidación de una escuela puede parecer miedoso, realmente es nada más un catalista de cambio. It gives us an opportunity to look at how we can expand and offer more programs and services at fewer sites rather than trying to do everything spread out very thinly across 24 schools. Pues nos da la oportunidad de ofrecer más programas en menos escuelas en vez de tratar de extender todos los servicios muy estrechamente en 24 lugares.
We started this process actually last spring when we brought on School Services of California, who are experts in advising schools in working through these processes. Pues en la primavera pasada contratamos a una compañía que se llama School Services de California y son especialistas en ese tipo de análisis. Over the summer, we recruited parents, staff, community members, partner organizations to participate in the committee. Currently, we have 20 committee members. We began with 21, and we did have one resignation. Pues durante el verano reclutamos a miembros para el comité, llevamos a cabo una organización y ahorita hay 20 representantes en ese comité. Hace una vez había 21, pero uno ha dejado de participar, pues ahorita tenemos 20. First meeting was in August, which was an organizational meeting laying out what the process would look like. Pues la primera junta sucedió en agosto, fue la junta de organización para programar las siguientes juntas. The remaining meetings between September and November are all about data, looking at different areas such as enrollment, demographics, facilities. Pues durante las juntas de septiembre a noviembre están presentando datos y más datos sobre la matriculación de estudiantes, sobre los datos demográficos de la escuela y sobre los edificios que están disponibles en cada escuela, cada terreno escolar, si me entiende. The last meeting was information about programming, what's offered at the different school sites, the different grade levels and configurations of our schools. And the next meeting which is Monday evening, is focused on the financial side of things. So how much each school actually costs to operate, and other factors such as transportation, walking distance, things like that are other operational areas. Pues la junta pasada estaba enfocada en los programas y los grados servidos en cada escuela. El día lunes vamos a tener la siguiente junta o la próxima junta. El enfoque estará sobre el lado financiero de cada escuela. ¿Cuánto cuesta esta escuela? ¿Cómo es la situación de transporte? ¿Se puede caminar a la escuela a pie? Go ahead. Each of those areas that the committee is looking at, they've received data points for, and there will be a ranking based on those points that are assigned to each of the categories. Those points do not equate to which schools will be recommended for closure or consolidation. Pues en cada lado están recibiendo datos sobre las escuelas y se dan o se clasifican a las escuelas usando un sistema de puntos. La cantidad de puntos no es el único factor que determina si vayan a recomendar o no que se cierre una escuela. La señora dijo que de ninguna manera el total de puntos no afecta esa decisión. The areas, the data points that we've been collecting are laid out by the California Department of Education as best practices. They're required for schools that are in fiscal distress, as in they've been already appointed a trustee to take over their finances and decisions. We aren't in that situation, but it's still best practice to follow those same guidelines so that we are considering all of the underlying factors. Pues la señora está comentando que todos los datos que proveemos vienen del Departamento de Educación de California y como parte de eso, el Departamento de Educación también provee las mejores prácticas para las escuelas que están experimentando problemas financieros. Y aunque en ciertos casos hay un fideicomisario asignado por el Estado que asume el control de las finanzas del distrito escolar, no es el caso para nosotros. Pero de todas maneras, es importante seguir las pautas proveídas por el Departamento de Educación para escuelas en esas situaciones. In December, the committee will have an opportunity to really sit down and analyze all those information points that they've received and begin discussions about which of those factors are important,
which are not as important or maybe don't apply at all, and start thinking about other considerations that are specific to our community and what our community needs in the school configuration as we move forward. El señor le dijo que en el mes de septiembre comité va a juntarse de nuevo, van a analizar todos los datos, van a tener discusiones sobre los varios factores importantes y también van a tomar en cuenta las otras consideraciones, por ejemplo, lo que la comunidad necesita y la configuración necesaria para la escuela en esa zona, ¿verdad? So Go the ahead. committee between December and January will be working on a report and a recommendation to the Board of Education. The Board of Education will receive that report and recommendation at the beginning of February. And at the subsequent February meeting, they would be expected to make a decision about which schools would be selected for closure or consolidation. Pues en el mes de enero, el comité va a preparar un informe que entonces darán a la administrativa en la primera junta de febrero. Entonces, en la segunda junta de febrero, anticipamos que la administrativa va a tomar decisiones sobre la consolidación o cierre de las escuelas y van a identificar esas escuelas en particular. Clarify, closure is when a school is completely closed versus a consolidation is when you have a merging of schools and something new is created. Para aclarar, un cierre significa un cierre permanente de una escuela. Una consolidación es cuando se combinan dos escuelas en una. The consolidation that we are talking about in here is not the consolidation of districts across Santa Rosa. That's a question that we've had come up several times. Pues en otras juntas, muchas personas han hecho la pregunta si estamos hablando de la combinación de distritos escolares cuando estamos usando la palabra consolidación. No, en este caso, no estamos hablando de otros distritos escolares, pero es una pregunta frecuente que ha sucedido. Stop for a moment to see if anybody has questions on the topics we've covered so far. We will have a time at the end of the webinar also where we will just take open-ended questions. But if there's a specific burning thing that you have in the slides we've covered so far, please raise your hand. Vamos a tomar un momento para contestar preguntas. Por favor, levante la mano si quiere hacer una pregunta. También yo voy a dar la palabra a la otra intérprete en ese punto. Do not see any hands raised, so we will go ahead and move on to our next slide. Okay, bond money. One of the questions that comes up regularly is that, well, the public just passed bonds a couple of years ago, so there should be an extra $500 million that can be used to solve this problem. The bond money can only be used for facilities. And so facilities can include an upgrading of furniture or, things like that. It can mean replacing roofs. It can mean, the consolidation of schools to be able to, accommodate additional students. There are a lot of things like that. Many of the things that are covered with bond money are painting. It's refinishing of gym floors, again, new furniture for all students, things like that. Excuse me, there are laws around what we can spend the money on, and it's only what was included in the ballot that went before the public. Y en los bonos escolares, se ha escuchado muchas preguntas con mucha regularidad, que se pasó hace muchos años un bono y que debería de haber un monto de 500 mil millones extras en
En estas instalaciones incluía las actualizaciones de los muebles y cosas así, también para reemplazar los techos. También como cuando se consolidan las escuelas, que se haya como adaptaciones adicionales para los estudiantes y muchas cosas así. También, am, qué más pueden cubrir estos bonos, como la pintura de las escuelas, también en cómo cubrir am, los pisos de los gimnasios y cómo podemos darles todo este dinero a los estudiantes. Y también voy a agregar un poquito más, las leyes estatales controlan estrictamente el uso de estos fondos. Oh, go ahead. Sorry, go ahead, Lisa. No, thank you. Sorry. Through the school consolidation and closure process, we don't know which sites are going to be identified. So we've put a pause on major projects that are not currently in the works. So Montgomery High School currently, before we started this process, we had a timeline that we had to complete, or we had to begin that two-story building. So that one is moving forward. Ya que se están hablando del cierre de las escuelas, no sabemos todavía o no tenemos identificado cuáles escuelas se van a cerrar y todos los proyectos se han detenido por el momento. Por ejemplo, la escuela Montgomery High School, se sigue el proceso de seguir adelante con sus perdón, sus remodelaciones. Go ahead, Pues Lisa. para aclarar, la situación con Montgomery es que la escuela estaba construyendo un edificio de 2 pisos, ya que este edificio ya está bajo un horario fijo. Tuvimos que completarlo, aunque como dijo la señora Nancy, han detenido todos los otros proyectos. So what that means is that projects are still in design. There are things on the back end that we are still moving forward with that we're ready when all of the plans are decided of how we can still move forward with projects. But we want to make sure that we are being good stewards of the public's money and not spending it where possible on facilities that will be later repurposed or potentially sold or whatever may end up happening in the future with those assets. Pues todavía hay proyectos y planes que están listos, pero tenemos que actuar con cuidado con los fondos del público y no sabemos todavía si algún día vamos a vender una escuela, vamos a utilizarlo de otra manera, pues no vamos a gastar dinero sobre esas escuelas bajo esas circunstancias. A bond, as I said, can't be used for staff. The district at earlier in the year, in last year, was looking at the possibility of what's called a parcel tax, which is different, and that can be used specifically for salaries and things of that nature. At this time, it did not make sense in this election cycle to move forward with that. That may be something that would be explored again in the future. But first, we really need to make sure that we are operating efficiently with what we know that we will have and can plan for and present something new to the public that would be a more feasible plan for those dollars if we were to move forward with something like that in the future. La señora está hablando o diciendo que un bono escolar no se puede usar para pagar a personal. Hay un diferente tipo de impuesto que se llama un impuesto a la parcela. Esto sí se puede usar para pagar los salarios de personal, pero en este punto no era lógico durante este ciclo de elecciones proponer un impuesto a la propiedad. En un futuro, quizás. Pero por el momento estamos enfocados en operar el distrito escolar eficazmente
Vamos a seguir planificando y vamos a presentar planes para mejorar las escuelas con el tiempo. Okay, oops, I moved the screen and didn't even realize it here. Sorry. Okay, I'll hand it back over to Elisa. Okay, I'm going to go over the local control and accountability plan. Ahorita la señora va a presentar el plan de responsabilidad y control local, también conocido como LCAP. I'm going to briefly go over it, but you can definitely dive into it. You can find it on our website. Pues la señora va a darnos un resumen del LCAP, pero usted puede investigar más detalladamente lo que es LCAP. Está disponible sobre el sitio web del Distrito Escolar. The LCAP is a 3-year plan that describes goals, actions, and services along with expenditures, excuse me, to support positive student outcomes that address state and local priorities. Es un plan de 3 años que describe las metas, acciones, servicios y gastos para apoyar los resultados positivos de los estudiantes que abordan las prioridades estatales y locales. We are in the first year of a 3-year cycle. Estamos en el primer año de un ciclo de 3 años. The LCAP is developed in collaboration with all of our stakeholders, with parents, educators, and the community. Pues se desarrolla el LCAP en colaboración con los padres, miembros de la comunidad, educadores, todos. It is very important to gather community feedback, to reflect and get input, because we want the vision. It is important the vision that is for everybody. Es importante recoger los comentarios de la comunidad porque queremos tener una visión que representa a todos. Next slide. Okay. We use supplemental and concentration funds for LCAP purposes to provide equity for unduplicated pupils. Those are the English language learners, our foster youth, and our low-income students. Pues dice que usamos el plan considera el uso de los fondos suplementarios o los fondos de concentración con la lente de equidad y estos fondos están destinados a los alumnos que se llaman no duplicados, es decir, estudiantes aprendices del inglés, estudiantes en cuidado temporal o estudiantes que vienen de familias de bajos ingresos. Addressing the educational needs of our students, particularly those who I mentioned that may need additional supports, is a priority. Pues una de nuestras prioridades es proveer apoyo extra a los que necesitan este apoyo. Something that's helpful as to why students are called unduplicated pupils is because you may have a student who meets all 3 categories. They could be an English learner who is in a foster placement and is also low socioeconomic. So somebody may qualify under 1, 2, or 3, but we only count that student one time as a percentage of our overall population. Pues la señora está explicando la razón por la cual dicen estudiantes no duplicados. Es decir, que un estudiante puede pertenecer a más de una categoría. Es decir, un estudiante puede ser un aprendiz de inglés, también puede estar en cuidado temporal o también puede venir de una familia de bajos ingresos. En este caso, se cuenta ese niño una sola vez, pero todavía estos niños representan un cierto porcentaje de la población de los niños en la escuela. Okay, the LCAP provides students and parents and teachers and the community with a voice in district planning to ensure programs and services that meet all of our unique needs. Pues LCAP permite a los alumnos expresar sus voces para apoyar a la comunidad, las necesidades de la comunidad. Go ahead. Gathering the feedback from our stakeholders is to get everyone's input, allow their voices to be heard, and plan as a district to ensure programs meet the community's needs.
Pues el punto de eso es recoger todos los comentarios de las partes interesadas, escuchar todas las voces y entonces planificar para cumplir con las necesidades de todos. Okay. One way we go about doing this is next one, is really to, once again, we can't stress enough how important it is to have feedback from all of our stakeholders, all of our community members. Es tan importante recibir comentarios de todas las partes interesadas, todas las personas en nuestra comunidad. This is what helps all of us to identify what inequities there are, analyze them, then identify a need. I'm going to let you do that. Pues nos ayuda a identificar injusticias, analizar y establecer necesidades. Okay. And from that, we develop a goal. Within the goal, we have actions and strategies. And something that is very important is making sure we have measurable outcomes. We want to ensure that we meet those goals to meet the needs of our students. Pues de estas metas, de las metas que creen, serían estrategias y acciones para cumplir con las metas. Entonces también miden el logro usando pues resultados mensurables, es decir, que necesitan saber si son eficaces las estrategias y acciones. One thing I would like to add is that this is our first year of a 3-year cycle, so we have baseline measurements, and each year we've developed metrics, outcomes to measure to ensure that every year our students are growing and we are meeting what their needs are. Pues es importante tener en cuenta que estamos en el primer año de 3 años y ahorita estamos con lo que se llama el punto de partida para los datos, pero también hay medidas mensurables que muestran si hay crecimiento y si estamos cumpliendo con las necesidades de los niños. Something that's really important is that this is, as Elisa shared, it's kind of an ongoing process. It's not something that we start and finish in the same year. And the LCAP, or the Local Control Accountability Plan, all of that feedback is important as we develop our budget. Pues es importante tener en cuenta que este es un proceso que pasa durante todo el año, es un proceso continuo entre los años y aunque cuando recogemos los comentarios, lo usamos para desarrollar nuestro presupuesto. In law, it's written that we can't have a public hearing or a budget adoption on the agenda until after the LCAP item appears first. And that's very intentional that the LCAP is created and approved, and then the budget comes after that in support of those actions, goals, and for those measurable outcomes to make sure that we are doing what we said we were going to do. Pues por ley no podemos aprobar un presupuesto ni tener una audiencia pública antes de presentar y aprobar el plan educativo. Y eso es el plan de responsabilidad y control local. Y eso es intencional. Debemos desear eso, aprobarlo y entonces podemos tomar en cuenta en el presupuesto los resultados que estamos obteniendo por medio de las acciones y las metas. So it's really important. We are so appreciative of all of you being here with us today. This is our first set of meetings for the year around LCAP. This first one is informational to make sure that our community has a base understanding of how the LCAP works, how the budget works, and what the issues are that as a district and a community that we're facing in light of these. Pues agradeció su tiempo. Gracias por estar aquí. Estamos en la primera ronda de juntas informativas sobre LCAP, cómo funcionan, las dificultades que estamos enfrentando y cómo todo eso afecta el presupuesto del distrito escolar. In January, messaging will be coming out about the input sessions that will be happening for the LCAP as well. Pues también en el mes de enero van a enviar mensajes sobre los foros que van a tener para recoger comentarios sobre LCAP a partir del mes de enero. I just
to all of that, just to reiterate how important this is, the engagement and the ongoing nature. So right now, we are moving into what's called our first interim financial report. Pues la señora tiene que repetir la importancia de participación en este proceso. Ahorita estamos en el momento de lo que se llama el primer informe interino. So just like at home, when you have your budget for the month and you think, okay, here's what I'm going to spend my money on, and then things happen. Our budget, I don't think I've ever had personally or professionally where my budget has ever exactly matched what I planned to do at the beginning of the year or the beginning of the month. It's the same thing. We make adjustments as we go along based on what's actually happened in comparison to what we had planned to happen. Pues la señora está comentando sobre el presupuesto, ya sea un presupuesto personal o profesional. Y la señora dijo que en su carrera o en su vida personal siempre hay un presupuesto personal, ¿verdad? Y se gasta, cosas suceden durante el mes y casi nunca es como uno ha planeado antes. Es la misma cosa aquí en las escuelas. Hacemos planes, entonces llevamos a cabo las cosas, hay cosas que suceden y al final del mes tenemos que hacer cambios o ajustes para responder a la realidad, a las realidades. So the first interim financial report is kind of a check-in to say, compared to our plans that we created in June, where are we from July 1, which is our fiscal years, July 1st through June 30th? Where are we in comparison to our plan from July 1 through October 31st? And we have to present that by December 15th. Antes del 15 de diciembre tienen que proveer el primer informe interino. El punto de eso es explicar la diferencia entre el plan y los gastos reales, pues hasta la fecha. La señora menciona que nuestro año fiscal comienza el 1 de julio y acaba el 30 de junio de cada año. Y este informe nos da un informe sobre dónde estamos en este punto. In January, we will have our audit report. So our independent auditors will come out with a report stating how we fared last year as far as compliance. Were our expenditures appropriate? Did we need to make any adjustments? En enero hay un informe auditado y hay auditores independientes que contratamos para revisar los gastos. Entonces ellos hacen recomendaciones para corregir ciertas cosas o aprueban el uso de fondos si fue adecuado o no. Also in January, the governor creates his proposal for the following year based on the financial factors that he knows at the time. So he would make a proposal for how much spending he would expect in the next year based on the current financial situation of the state. Pues también en el mes de enero, el gobernador de California debe de producir un presupuesto inicial y eso está tomando en cuenta los factores financieros, el estado general del estado, la situación económica del estado y provee un pronóstico sobre los fondos que estarán disponibles para los gastos del estado. In February, there's as of last year, a new requirement, which is that we provide a mid-year update for the LCAP. So by February 28th each year, we have to take a look at, okay, now that we've looked at our overall budget in December, what are we looking like in February for our outcomes and our plans as compared to what we said we were going to do in the local control accountability plan? Dice que en el mes de febrero, antes del 28 de febrero, debe haber una revisión de los resultados, tomando en cuenta las metas en el plan LCAP y lo que hemos logrado en realidad. During this time, we are also, again, as I shared, getting input and feedback on our LCAP plan and what we should maybe change or adjust for the next year. That also helps us to begin the next phase of our budget planning and development.
Pues dice que al mismo tiempo o mientras eso, estamos recogiendo comentarios para el LCAP. Nos ayuda a hacer cambios para el próximo año y nos ayuda a pasar a la siguiente fase de desarrollo del presupuesto. Leads us into our second financial reporting period for the year, which is called the second interim financial report. And that's an update. It adds 3 months to that data that we look at, and it covers July 1st through January 31st. And that is due to our board for review and adoption by March 15th. Pues antes del 15 de marzo deben de llevar a cabo el segundo informe interino. Este informe agrega 3 meses adicionales, es decir, que del 1 de julio hasta 31 de enero debe de dar un informe sobre los gastos hasta la fecha. In May, depending on our certification, which I'll talk about on the next slide, we sometimes have to provide an additional reporting period, which gives us the activity through April 30th. Pues a veces, dependiendo de la situación con el presupuesto, de lo que se llama la clasificación del presupuesto, a veces es necesario tener un tercer informe interino antes del 30 de abril que expliquen otra vez los gastos. Also in May, the governor revises his proposal, his projection for the next year based on the remaining financial indicators that set what spending has to be for that next year based on the available money that's expected. Pues también el mes de mayo, el gobernador emite lo que se llama la revisión de mayo. Este es otro presupuesto basado en los indicadores y establece los niveles de gastos, es decir, la cantidad de dinero que estará disponible para el Estado y los presupuestos. So in this time, when all of this is happening, that information is used to develop the new LCAP as well as the budget for the following year. Pues se usa dinero, pues esta información para desarrollar el nuevo LCAP y también el presupuesto para el próximo año escolar. We actually have to hold 2 hearings, 2 meetings in June for the Board of Education. One is a hearing, so that's where we present that draft LCAP and budget for public comment. Pues tenemos que tener 2 juntas para discutir el presupuesto. La primera es una audiencia para presentar el borrador del LCAP y del presupuesto. At the second meeting, it's adoption. So any feedback that would have been received from the board asking for changes, typically that you don't see a lot of changes. Sometimes we will get additional information in between the hearing date and the time of the budget adoption, and we may make a slight adjustment. La segunda junta es la junta de aprobación. A veces tienen que responder a los comentarios de la administrativa, pero en general hay pocos cambios. También dicen que a veces reciben más información entre la audiencia, la primera audiencia y la segunda junta y pueden alterar o hacer ajustes según sea necesario. During that time period between May and June, the governor and the legislature have negotiations over how the limited funding that they think is going to come in should be divided for that next year. How much should be adjusted to education in particular areas to address certain needs, or in times of state fiscal distress, there may be discussions about how are those reductions shared across different priorities in the state budget. Entonces, la señora está explicando que ese periodo de mayo a junio hay muchas negociaciones entre el gobernador y la legislatura sobre cómo van a dividir el dinero disponible, por ejemplo, entre el campo de educación y otras prioridades del Estado. En ciertas ocasiones, cuando el Estado ha encontrado problemas económicos, tienen que decidir cómo los recortes van a afectar los diferentes programas a través del Estado conforme a las prioridades de la legislatura.
Something that is quirky and it can be very difficult for planning is that we actually have to adopt our LCAP and our budget before we know what the final state budget is. They adopt theirs at the very end of June, because it has to go through the legislature and then that goes to the governor for approval and he has time to act on it. Algo que es un poco raro es que nosotros aquí en el distrito escolar tenemos que decidir nuestro LCAP y presupuesto antes de la finalización de los fondos estatales, que típicamente sucede al final del mes de junio, antes de ser firmado por el gobernador. So after that happens in August, we then provide a 45-day budget update. That means that within 45 days after the state budget is enacted, we share information at the board meeting about how those changes, what was actually approved through the governor and the legislature, will impact our budget locally. Pues dice que en el mes de agosto hay una junta que se llama la Junta de 45 días y eso prevé una actualización a la administrativa sobre los fondos que realmente fueron asignados o destinados a los distritos escolares y esas presentaciones para la administrativa. Then in September, we present what we actually ended up finishing like for the prior year. One thing I forgot to mention is that in June, we are at each of these reporting periods, we are presenting what we expect the current year to finish at, plus projecting out 2 additional years. So it's always our best guesstimate based on the information that we have at the time. La señora está diciendo que en el mes de septiembre también reportamos sobre todos los gastos del año fiscal anterior que se acabó el 30 de junio. Pero también es importante tener en cuenta, y el señor olvidó de mencionar eso antes, que cada vez que presentamos información sobre el presupuesto, estamos anticipando los gastos del año fiscal actual y 2 años adicionales. Es parte de, pues están adivinando hasta cierto punto la cantidad de dinero que estará disponible en los próximos años. So September is the only time that our numbers are solid, and that is what our final stuff was for the prior year. And I've been sharing how proud I am of our fiscal team in each of these meetings because we have a $230 to $240 million budget, and their projections in June, before we finished finalizing everything for the year, has been less than 1% off in our revenues and expenditures. And that's a really big deal. That shows our community that our team is really paying attention and monitoring things very closely. La señora dice que solamente en el mes de septiembre tenemos números muy fijos con todos los gastos reales del año pasado. Pero ella también es muy orgullosa de su equipo en el Departamento de Finanzas en el Distrito Escolar, porque aquí en el Distrito Escolar, con un presupuesto que varía entre 230 y 240 millones de dólares, la diferencia entre los ingresos y los gastos solamente era 1%. Pues tiene que dar gracias a su equipo por prestar tanta atención al presupuesto y a los gastos. Slideshow that will be posted. You'll have the Spanish translation slide as well. ¿Esa es la misma diapositiva en español? As I mentioned on that prior slide about certification, at each of those interim reporting periods, first interim and second interim, we have to indicate whether in that current year and the 2 subsequent years, if we believe that if the numbers look like we will be able to meet all of our obligations. Pues dice, hay una situación que se llama certificación y la certificación debe de considerar si hay suficientes fondos para el año escolar actual y los 2 próximos años escolares. So it's to make sure that we think that we will have enough money to pay all of our bills and salaries for the current year plus 2 years out based on all of those projections.
If that's the case, then it's called a positive certification, and that's where we want to be. Pues queremos estar en la primera categoría que se llama una certificación positiva. Eso quiere decir que el distrito escolar tiene suficiente dinero para pagar todas las facturas, todos los salarios de este año y los 2 años subsiguientes conforme a los pronósticos. Where we are right now and have been for the last couple of cycles is at a qualified certification. Ahorita, por momento y durante los últimos años, hemos estado en una situación de certificación parcial. What that means is that unless we make adjustments to either our revenues to bring more money in or our expenditures to reduce what we're spending, or more likely both, we may not be able to pay all of our bills or our salaries in either the current year or one of those 2 subsequent years. Pues esa certificación significa que a menos que incrementemos los ingresos o que reduzcamos los gastos o los dos, posiblemente no podremos cumplir con todas nuestras obligaciones financieras en el año actual o en los próximos años. The other certification, it's called a negative declaration, and that is when in either the current year or the subsequent 2 years, we know we will not be able to meet our financial obligations, and that is not where we want to be. No queremos estar en la tercera categoría. Es lo que se llama una declaración negativa y quiere decir que no podremos cumplir con nuestras obligaciones financieras. A negative certification or negative declaration triggers some other actions from the Sonoma County Office of Education or even potentially from the state of California in appointing somebody to come in and either working with us and directing what we're making for reductions or what plans need to look like, or in worst case scenario, actually taking over all decisions, all decision-making authority from the district and the board. En la tercera categoría, eso inicia varias acciones por parte de la Oficina de Educación del Condado o en ciertas ocasiones por parte del Estado. En ciertas situaciones apuntan a una persona que dirige los planes o los recortes del distrito escolar y en ciertos casos el Estado puede asumir el control del distrito escolar quitando el poder de hacer decisiones de la administrativa y de todo el personal del distrito. Es decir, que en estos casos el Estado estaría en control total de la escuela. So that's why the work of our fiscal stabilization committees and our school closure and consolidation committee are so important, and the feedback from you as community members in driving how we prioritize the services, programs, and facilities that we are able to offer to our students. Pues por eso el trabajo de los comités de estabilización y cierre y consolidación de escuelas es tan importante. Y también los comentarios de los papás para priorizar nuestros edificios, nuestros programas, los servicios que estamos proveyendo a la comunidad. These are a lot of numbers, I know. I will walk you through them. Entonces vamos a presentar estos números aquí. So this is an example, a very simplified version of what the majority of the funds that we receive from the state, how we're funded for students. Esta es una versión simplificada de los fondos que recibimos del Estado. Our funding comes from various sources with what's called unrestricted or restricted. Restricted means that it has to be used for specific purposes, has lots of strings attached, and there's usually or always a lot of reporting that comes along with that. Pues ciertos fondos son fondos ilimitados y no hay restricciones, pero también hay fondos restringidos que tienen muchas limitaciones y tenemos que hacer muchas veces reportes o informes sobre el uso de esos fondos.
Restricted are our general operating funds that can be used for that's where the majority of our teaching salaries, our administrators, all of the just general operations that's typically paid from the unrestricted resources. Típicamente los salarios de maestros o de los administradores, de los costes de operar las escuelas, típicamente se usan fondos sin restricciones para pagar esos. There are also funds that are received that are typically restricted that come from the federal government, other state funds, or other local. I'll get into that more in a moment. We also have a combination of one-time funding. So that's what I talked about with the COVID funding or state surplus. But our unrestricted funds are usually our ongoing regular funds. Los fondos sin restricciones son los fondos regulares, pero para los fondos restringidos pueden venir de varias fuentes, fuentes federales, fuentes estatales, fuentes locales, y voy a hablar un poco más de eso en unos minutos. También hay fondos que se reciben una sola vez, por ejemplo, debido a COVID o dinero extra en el presupuesto del Estado, por ejemplo. So this is a representation of our local control funding formula, and this is the base formula. So this is what we receive if every student in each of these grades attended every day of the school year. And this is what it was last year. Esa, por ejemplo, es la información sobre la cantidad de dinero básico que se recibe si un estudiante asiste a todos los días escolares. Recibimos esa cantidad de dinero bajo la fórmula de financiación. The COLA is what is a cost of living adjustment. So that is how much these amounts were increased for this year based on, and it's not really inflation, but on financial indicators, and it's supposed to serve to offset the cost of inflation. Pues el ajuste COLA es el ajuste por coste de vida, pero realmente no está basado en inflación, está basado en indicadores financieros, pero es para reducir el impacto de inflación sobre el presupuesto del distrito escolar. That's also meant to cover any increasing costs that we have, such as salary increases, increases in retirement costs, or just general operating like utilities that have gone up just like they have at home. Pues este aumento es para pagar el incremento de salarios, costes relacionados con jubilación o los servicios públicos como tienen ustedes en casa. For comparison purposes, in 23-24, the COLA was 8.22%. So that's a huge difference. Por ejemplo, en el año 2023, el ajuste por coste de vida era 8.2%, mucho más. Also, at the time that the 23-24 budget was adopted, we had projected based on that governor's proposal and the indicators at the time that this current year would be 3.94%, and it ended up being 1.07. So we had to make large adjustments to our budget already at budget adoption for this year. Pues dijo que cuando estaban aprobando el presupuesto de 2023-2024, el gobernador propuso un incremento de 3.94%, pero en realidad recibimos 1.078. Pues tuvieron que cambiar inmediatamente el presupuesto porque recibieron menos dinero. So this is a representation of the change per student for the year received, depending on the amount of the number of days that they're absent. So if a student is absent for 9 days out of the school year, or attends 95% of the days, we see a reduction of about $500 per student per year. Se puede ver aquí que dependiendo de la asistencia escolar del niño, puede haber una reducción. Por ejemplo, un niño que falta 9 días escolares significa una reducción de $500 en el pago que recibimos del Estado.
This is where we were averaging before COVID, and now we are averaging closer to it between 85 and 90%. So the difference is about $1,000 per student each year that is reduced from what we would have coming in to spend on their education. Antes de COVID estamos como en la categoría de 95%. Después de COVID estamos entre 85 y 95 por ciento, y eso representa una pérdida de $1,000 por estudiante. We also have to staff, so we have to hire based on the expectation that every student is going to come to school every single day. Pues tenemos que contratar personal, suponiendo que los niños vayan a asistir a las clases todos los días. It's really important that students are here whenever possible, whenever they aren't ill, because it does make a difference in the amount of time that they have in the classroom receiving that instruction. And it also makes a difference in the funds that we have available to provide quality instruction in the classroom. And really, again, as I said, improve and focus those resources for the students. Pues a menos que el niño esté enfermo, es muy importante que los niños estén presentes. Están perdiendo tiempo de la clase cuando están presentes, estamos perdiendo fondos, está afectando la calidad de los programas que podemos ofrecer, y con mejor asistencia podemos enfocar mejor los recursos disponibles. One way that's an easier way to impact that is that most people don't understand that or realize that if a student is absent, even because they're ill, we still don't receive funding for that day for the student. Muchas If a personas no saben, si un estudiante esté ausente, que no recibimos fondos por este día. Cada día de ausencia nos cuesta dinero. Sorry, go ahead. If a student needs to be absent for an appointment, it's helpful if those appointments are scheduled either at the beginning of the day or the end of the day, and that they attend at least part of that school day. For one, they're going to receive that instruction for the time that they're there, but also we are funded as if they were there for the whole day. So it does help to make sure that we're able to continue to provide those resources and services. Por ejemplo, cuando un niño tiene una cita, es mejor tener la cita antes o después de clases, pero si un niño tiene una cita durante el día escolar, por favor, si pueden llevar a su hijo a la escuela para un día parcial, van a estar estudiando durante el tiempo restante, y además recibimos fondos como si estuviera presente durante todo el día. That was a lot of information, so we're going to stop again and see if there are questions on the information we've presented so far. Eso Please fue raise mucha your información. hand if you have Vamos a questions. pausar para contestar preguntas. Puede levantarse la mano si quiere hacer una pregunta. See Mark Kirby and then Karen Wagner. Hi, Okay, yes. Mark. Hey, had just a couple things that come up on the last few section, I guess. Could you just explain maybe when you were talking about unduplicated students and how to track them, you said that sometimes a student can fall into more than one of the three categories: English language speaker, foster, or low income. Who decides which group a student gets put into if they do meet more than one of those factors? So it actually doesn't matter. They're counted once, regardless of which category that they fall into, as far as for funding. When we are looking at reporting for different subgroups, for different populations, they would be included in each of those that would apply to them. So if there were, if we were to pull attendance for students and we wanted to look at the subgroups, they're still going to be included in, okay, if we have a particular, if we wanted to see if our English language learners have a lower or higher attendance rate, or our low income students have a lower or higher attendance rate, we can pull that information out.
but the student is counted for those purposes in all categories and determining what services they receive or need. But when it's talking about funding, we only get to count them once, even though we may be providing additional services in all three categories. La pregunta fue si la señora podía explicar para los niños no duplicados si aplica más de una categoría, cómo o quién decide a cuál categoría corresponden. La señora dice que para los propósitos de los fondos de las escuelas, no importa la categoría o las categorías en las cuales el niño es elegible. Los fondos se cuentan un niño una sola vez y no importa cuántas categorías que tienen. Por ejemplo, para los subgrupos, cuando están reportando datos, sí, el niño puede estar en un grupo de familias pobres y también aprendiste el inglés y van a reportar los datos este niño va a pertenecer a todas las diferentes categorías y puede estar en varios grupos. Pero eso solamente para reportar información. Por ejemplo, si los aprendices del inglés están asistiendo a clases con más frecuencia, que en comparación con los niños que vienen de familias pobres. Esta es una comparación que podemos hacer con los subgrupos, pero para fondos, solamente un niño puede estar contado una sola vez. And Lisa, I had one more question about the slide that you've got up here on the screen. The COLA that you were talking about. So you said that last year we had used a COLA of something over 8%, and now for next year you're only using it of 1%. It seems just, I mean, just with our economy and everything, that another 8% would seem more appropriate. But can you? I caught a little bit of what you were saying. There was a midterm adjustment or something of 3%. Yeah. But can Yeah, you so describe that a there little bit? is actually a statutory COLA. So it's determined between I believe it's 6 fiscal indicators. And so that's not something that the governor can necessarily play around with too much. There's a statutory COLA that they can either fully fund or they can actually short us on funding on it and say, we'll make it up to you later at some point. The power of that dollar is less when that happens, because as you can see, that COLA each year builds on what the prior allocation was. So we would lose out on those dollars in between. So last year, it would have been based on the prior year, leading up into the spring. So that's where that 8.22% came from. They also sometimes will provide there was a year where they provided a super COLA. So they added extra in a year because there was a surplus. And they expected that to continue and really actually wanted to bump up to catch up for some funds that we had really been shorted during the time of the pandemic, because we got a 0 COLA one year. Pues la pregunta fue con respecto al COLA o el ajuste por coste de vida, como era antes 8% y ahorita solamente 1%, y tomando en cuenta la economía debe de estar más cerca de 8%. La señora Lisa contestó diciendo que la COLA se establece por ley conforme a 6 indicadores fiscales y el gobernador solamente tiene un poco de poder para alterar eso. A veces la legislatura puede financiar completamente el COLA, o a veces optan por no proveer todos los fondos y repagar ese dinero en un futuro. Pero en el futuro los dólares valen menos, pues estamos realmente perdiendo dinero. Por ejemplo, en el año con COLA de 8% estaba basado en la primavera del año anterior, pues estamos hablando de muchos años atrás. Y también mencionó que hubo así una vez una super COLA que fue debido a dinero extra en la economía del Estado. Y eso fue muy necesario para recuperar los fondos perdidos durante la pandemia. Durante la pandemia nos han quitado mucho dinero y han repagado eso con el tiempo. So when we do those projections in those multi-year, it's what the current COLA is, which is set.
And then the next year is projected based off of the indicators at the time, as is the third year out. So that's how we ended up with, for this year, originally it was projected at 3.94, and now it's 1.07. Next year is projected at 2.93, and the following year is somewhere, I think, around 2% also. And a 2% COLA is pretty average. The 8% and the 12%, those were abnormal. And we don't expect those to go on. We're really returning to what normal COLAs tend to be, is around 2% or so. Ahorita estamos regresando a colas más ordinarios, pero para este año estábamos anticipando 3.94, pero llegamos con 1.07. Para el próximo año estamos anticipando 2.93 y en el año siguiente 2.0 más o menos, pero la señora contestó diciendo que eso es bastante típico para un cola, estamos regresando a un nuevo normal. Okay, thank you, Mark. I'm going to go ahead and promote Karen Wagner. Entonces vamos a dar la palabra a la señora Wagner. Hi, this is Karen. Hi. So I have a couple of questions, but maybe some clarification. So when we're talking about the bond money, all things school, furniture, furnishings, and all those things, does that include the lease that is negotiated for the Stony Point location for the administrative offices? It does, and that is because one thing that is allowable under that is when you need temporary facilities while there's a construction or reconstruction going on. That's allowable, whether it's for a school or a district office or a warehouse or whatever that is. It's all district facilities. Okay. Pues la primera pregunta, sorry, primera pregunta fue relacionada con los bonos escolares y si se puede gastar ese dinero para muebles, pero se puede usar ese dinero para la renta de la oficina en Stony Point. Y la señora dijo que sí, se puede usar esos fondos para instalaciones temporales durante la construcción de edificios. Puede ser un almacén o una escuela o las oficinas del distrito, no importa. Todos son instalaciones escolares y pueden usar los fondos así. Dante, so please go ahead. Thank you. Then in regards to that, then my next question is, in the best practices page, it does state that a closed location could be used for administrative offices. So with that being said, and I know that this is like a 3-year lease at the Stony Point location, and we're already a year and a half into it or whatever. Does that mean that as we make these decisions as to closures and with the building of the new district being so far out, would it be in the best interest to have administrative offices move into a school location? And I'll stop there and then I have something else to say. Go ahead and answer. Yeah, I just want to translate and then I'll. Ok, pues la pregunta está relacionada con las mejores prácticas y dice que ahorita, por ejemplo, el contrato de renta en la oficina de Stony Point dura 3 años. Pero una de las cosas mencionadas en los documentos es que pueden usar, por ejemplo, una escuela cerrada como una oficina del distrito, por lo menos temporalmente, porque cuando estamos tomando esas decisiones podemos tener en cuenta eso, porque el nuevo edificio que van a construir para la oficina del distrito está en un futuro distante y dice que por el momento sí podemos usar una instalación cerrada. Go ahead. So it's a great question, and it actually comes up a lot. It's not something that necessarily makes the fiscal sense that at first glance it should. When you think of it in okay, there's an empty facility. I'll let you
Go, Dan. Pues es muy buena pregunta y la respuesta no es necesariamente lógica inicialmente en términos fiscales, pero, go ahead. So it depends on, for one thing, with building a new facility, the cost per square foot is about $1,000 per square foot. When we look at the modernization cost to convert a school to the space that would be needed, the configuration for it to work, for things to be functional, and it comes out to about $750 a square foot. So you have that difference right there. But additionally, you don't have the typically the energy efficiency and savings that you would have with a new building versus a refurbishment, as well as then you don't have the facility to be able to do something else with. So if it were to be sold, for example, say if you had a construction, and I'm just using numbers that I'm pulling out of wherever, this isn't applied to any particular site or any real scenario, just using numbers. If you had $100 million construction, it could cost you, okay, that's the new construction, that could cost you 75 million to convert an existing, locate an existing piece of property. And then say that property would have been worth 50 million to sell, you've then lost out on that sale. It doesn't mean that it doesn't make sense. It means that it doesn't always make sense, and it's something that we need to look into, and that we don't know the answer to that yet. Pues la respuesta es que depende un poco. Para construir un nuevo edificio es casi $1,000 por cada pie cuadrado. Para reconfigurar una instalación que ya existe es como $750 por pie cuadrado. Pero eso no cuenta con los ahorros de energía y las ventajas de las nuevas instalaciones. Y también, por ejemplo, y la señora no usó números reales, solamente estaba estimando para mostrar algo. Si cuesta $100,000 para construir una nueva oficina y $75 millones para reconfigurar una escuela que ya existe, pero estamos perdiendo el dinero que podemos obtener por la venta de este lugar, estos terrenos, no es tan obvio que es mejor y tenemos que mirar con cuidado esa situación para tomar una buena decisión. In most cases, it doesn't make sense fiscally. You actually come out ahead with the new construction and the reconstruct and the sale, with using those dollars to then invest in the other schools. Another piece of it has to do with efficiency of operations and where things are housed, as well as for us, because we're two separate districts, there are only certain sites that would be feasible for it to be located within both the elementary and secondary district. So those are all considerations that ultimately the board will have to decide. At this time, with the information that we've looked at, it wouldn't be a high recommendation to go down that road. Doesn't mean that it won't. Dice que en la mayoría de los casos es mejor construir un nuevo edificio y vender la vieja, pero también necesitamos enfocarnos en la eficacia, los lugares, y es importante tener en cuenta que somos un distrito escolar realmente somos dos distritos escolares y necesitamos tener un lugar que está dentro de los dos distritos escolares. Además, pues en ese punto, tomando en cuenta todo eso, no es una recomendación que tienen para la administrativa, pero últimamente la administrativa tomará la decisión final. Did you have another question, Karen? Yeah, the other part of that is, excuse me. So I'm no stranger to being in the district and, being attached to listening to all these, board meetings. And I know that from prior bonds, we always seem to have deferred maintenance, deferred projects that never got, done or finished or started or, whatever, and repairs. And so
it just seems like, you know, I think as we move forward, it makes sense to hold on to, you know, that bond money that the people have voted on, also to finish up some of these projects as well. And I have concern regarding how much it's going to cost to renegotiate, you know, the Stony Point, you know, leasing, if that's where you guys are going to remain. I'm also a bargaining unit on the CSCA board. And, you know, as classified employees, we have not received any of our, you know, raises this year as other people have. So, I mean, I know that you need to make your cuts by, you know, your recommendations to SCO by December. And just wondering, you know, how, yeah, I know this is kind of a wiggly, you know, thing. Is like, how are we going to manage all this? It seems like it's a lot on our plate. Pues la pregunta o el comentario de la señora Karen es, dice que ella no es una persona nueva en el distrito, ha asistido a tantas juntas administrativas. Ella es familiar con los bonos escolares y sabe que hay muchos proyectos y mantenimiento que han sido demorados o diferidos, y que muchos de esos proyectos nunca han estado completados. La señora sugiere que guardamos ese dinero para esos proyectos. Está preocupada por el coste de renegociación si tenemos que quedarnos en la oficina de Stony Point. También dijo que es miembro del sindicato CSEA y que en ese punto del año este grupo no ha recibido ningún aumento de salario, aunque otros han recibido su aumento de salario y están obligados a reportar los recortes a SCO en el mes de diciembre. I think I got everything there. Can you go ahead? So we wouldn't expect to need to renegotiate anything for Stony Point. Stony Point is a temporary location. The warehouse for, the warehouse changes, that should be actually complete by next spring. We were expecting December, but we have had some delays. But that will actually free up the space. We won't make any plans aside from the warehouse piece of things for the district office until we go through the process for the school closure and consolidation and things of that nature. It's kind of cart and horse. So that's kind of still to be determined. Pues la señora dice que con respecto a renegociación de la oficina, esa oficina solamente es una oficina temporal allí en Stony Point. Para el almacén, este edificio será completado para la primavera. Antes estábamos anticipando diciembre, pero hubo unas demoras ahorita. En la primavera, este edificio será completo y esa gente regresará al almacén, pero para el resto de la oficina del distrito no vamos a hacer ningún plan por el momento. Tenemos que completar este proceso de cierre y consolidación de escuelas antes de tomar decisiones para la oficina del distrito. The only thing that's moving forward right now are potential design things, just like for most of our schools. That's the only piece that's moving forward, aside from things that had to happen anyway. With regards to the fiscal stabilization plan, the board actually created special meetings this month so that we can try to get that done earlier than December 15th, because it is a priority to be able to identify funds within our budget in the right cycle to be able to negotiate with our labor partners. Dijo que por el momento la única cosa que están haciendo es el diseño de arquitectura para un nuevo edificio, como en las otras escuelas, pero no están llevando a cabo un proyecto todavía. Y también están llevando a cabo juntas especiales para abordar las preocupaciones del sindicato y quieren llegar a una solución antes del 15 de diciembre, pero tenemos que actuar dentro de un ciclo adecuado. And I won't sugarcoat that these changes, the fiscal stabilization plan,
Anything that we do to right size our district, which is what will be sustainable for the future, will mean a closure of schools. It will mean a reduction in staff all across the board at all levels. So it will impact classified, certificated, and administration at sites and at district. So I want to be clear about that, that we are trying to be very thoughtful and establish ratios and things to eliminate the knee-jerk reactions going forward as far as reductions and increases, that ebb and flow with the ebb and flow of funding or enrollment. We want to get to a point where we can plan for the future and make adjustments along the way rather than having to make huge cuts all at once, because that's incredibly difficult on our staff and on our students and community. Pero para ser completamente honesta, si vamos a alterar el tamaño del distrito escolar, eso significa el cierre de escuelas. Eso significa una reducción de personal clasificado, titulado en la oficina del distrito. Todos van a estar a todos los niveles. Y lo que estamos buscando es algo que es más sostenible, sin grandes cambios de repente. Queremos tener un sistema que dura mejor. Does that answer your question, Karen? Yeah, it did. And I just wanted to, well, thank you for that clarification. And I do appreciate all the hours and hours and hours that you guys have been pouring into this. So I also have concern regarding the programs for special education, and that if there's going to be any reductions or because there's always been this word that's been thrown around lately, the SCO take back, right? We're taking back all the SCO kids. And, our population for special ed has increased immensely. So with that being said, I just want to also clarify, are we going to be protected all the way through the age of 18 to 22 and TK and up? Pues la señora comentó diciendo que gracias por la aclaración y agradeció todas las horas de trabajo que han invertido en este proceso. También mencionó una preocupación en el campo de educación especial, tomando en cuenta las reducciones, y ha mencionado también lo que se llama la recuperación de SCO. El distrito escolar está asumiendo varias clases que estaban en SCO anteriormente. La población de niños con discapacidades se ha incrementado mucho y la preocupación es si vamos a tener suficiente para cuidar a los niños hasta la edad de 22 años. Go ahead. What I can say about special education and services is we did bring in Dr. Bill Gillespie, who's an expert in the field, to take a look at our practices and processes, which this is something that we should be doing ongoing, is evaluating all kinds of things. And it's been, I don't know if special education has ever been looked at in the way that he did. There will be a report coming out that will have recommendations on things to improve our services and processes and also to reduce costs. And so I think, and I haven't read through his draft report. I do know there were about 100 recommendations of things that we can do differently. The goal with that is always to improve services, provide what students need. It doesn't mean that what we've always done is the best way to continue to do it, and that it applies across the board, not only to special education. But yes, special education services will absolutely be protected. It's how we provide those services and making sure that we're providing what students need, not necessarily putting things into practice that maybe don't align directly with what the supports are that are needed by students. I don't know if I can elaborate on that in another way. That report in its final form will be made public also.
La señora comentó diciendo que habrá un informe preparado por el doctor Gillespie, quien estaba evaluando las prácticas y procesos de la Oficina de Servicios Especiales. Como nunca antes ha habido un informe de ese tipo. Ya ha hecho como 100 recomendaciones para los servicios, los procesos y reducciones de costos. El punto de eso es mejorar los servicios. No es decir que vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho en el pasado. Solo vamos a servir a los niños conforme a sus necesidades y si los servicios estarán protegidos. También agregó que este informe será publicado al distrito bastante pronto. Okay, thank you so much for clarifying all that. Lisa, that was good. Thank you. Gracias. Yeah. Going to lower your hand. Karen, I'm going to see, move on. Now we have Autumn Bus and then Gerardo Martinez, and then we will move on to finish some more slides, and we'll have an opportunity at the end for additional questions as we go through. So Autumn. Autumn, are you still there? He disappeared all of a sudden. Okay. Oh, did I accidentally lower somebody's hand also? I think that Gerardo, I'm sorry if I lowered your hand inadvertently, please go ahead and put it back up. Otherwise I will move on. Ha bajado su mano por accidentes, señor Gerardo. ¿Puede levantarse la mano otra vez? So maybe the questions were answered. Okay. Posiblemente Very las good. preguntas fueran contestadas. And I do see that there are some questions that have been submitted in writing. We will take a look at those before the end of the presentation as well. Pues vamos a mirar también las preguntas por escrito en el cuadrado que dice Q y A. Preguntas y respuestas. Thank you. This is a breakdown of all of the funds that we receive. Esta es explica todos los fondos y de dónde vienen. And this is in our general operating fund. This is both our restricted and unrestricted funding that we talked about earlier. There are separate funds for charters and for child nutrition services and some things like that, but the majority of our funds come through here. La mayoría de nuestros fondos se reciben por medio del Fondo General. Ciertos fondos, por ejemplo, para la cocina y también para las escuelas charter, que son casi independientes, vienen de otras fuentes, pero eso representa la gran mayoría de los fondos. So our total local control funding formula of funds, so that chart on the last one, is projected for this year at $169,619,415. Pues los fondos de LCAP anticipado para este año para el distrito escolar son 169 millones, 619,000. $415 para este año escolar. All those unduplicated pupils that we talked about earlier, our foster youth, our English learners, and our low socioeconomic students, we receive extra funding called supplemental or concentration grants, which I'll explain in more detail in another slide, in another slide or two. Of this $169 million, 20,800,000 is for providing additional supports and services for those students. Para los alumnos no duplicados, hay las subvenciones de suplementarios y de concentración. Eso representa como 20 millones de los 169 millones de dólares en el total. There are times when those services may benefit
all students, but the primary reason for providing those supplemental services is to support the most at need, the most at-risk students, which need those additional supports of English learner, foster youth, and low socioeconomic. Pues aunque a veces los fondos se usan para dar servicios que benefician a todos, estos fondos o subvenciones especiales están destinadas a los niños con mayores necesidades, a estudiantes del inglés, niños en cuadra temporal y niños que vienen de familias de bajos ingresos. From other state funds, which would be, there are several things that make up this pot of money, but one of the ones that you would recognize would be lottery funds. Things like lottery and just other state grants or things of that nature. That makes up about $22.5 million of our revenue. Dice que hay 22.5 millones de dólares que vienen de otras fuentes estatales, es decir, dinero que viene de la lotería o de otras subvenciones estatales. For local funds, this would be all of our other local grants that we apply for. It could be reimbursements for some technology projects that we do. This would be when we rent out facilities or we have donations, or any of those things are captured in that local fund bucket of about $23 million. Y tenemos casi 23 millones de dólares de fondos locales, que esos vienen de otras subvenciones locales, renta de nuestros edificios, donaciones de dinero, reembolsos por tecnología. Federal funds make up about $7.5 million, and that would be, federal funds are almost always restricted. That would be our Title I funding, Title II funding. Those are typically driven towards certain populations of students. So Title I would be our low socioeconomic and our at-risk students. Title II is specifically actually not about kids directly. It's about supporting teachers and administrators to support kids. So that one is very specific. Another is Title III, which supports, I always get it wrong, this is our migrant population. Is that correct? Yes, our migrant population students. So it's a combination of several things, but it's almost all restricted. So only certain categories and lots of strings and reporting required. Hay 7.5 millones de dólares federales que vienen bajo las categorías que se llaman títulos. Estos son fondos limitados, restringidos. Tenemos que hacer muchos informes para el uso de esos, pero afectan a diferentes grupos. Por ejemplo, el título 1 es destinado a niños que vienen de familias de bajos ingresos o otros niños que están en riesgo. El título 2 no afecta a los niños directamente, es para capacitación o apoyo a los maestros y administradores que entonces apoyan a los niños. El título 3 es el programa de educación migrante. Pues estos son diferentes categorías, diferentes restricciones y diferentes informes requeridos. So to tag on to what Karen Wagner asked earlier about special education, our special education funds are split up in 3 categories. Here it's our federal funds. There's a portion that's from there. There's a portion that comes in our other state funds. And then there's the contribution from our general fund from the total LCFF funds. Those are the 3 buckets that fund special education as well. Los fondos para educación especial no están separados aquí, están parte de otros fondos. Parcialmente vienen del gobierno federal, parcialmente de otros fondos estatales y parcialmente de los fondos generales de LCAP, que es necesario, pueden sacar dinero de esas 3 fuentes para pagar los programas de educación especial. Something to note here that's really important, and what we were discussing earlier about the fiscal stabilization, is that this year we are projected to bring in $223 million in revenue. Whoops, sorry. And we are projected to spend $243 million in expenditures.
Pues para nuestros ingresos anticipados para este año, anticipamos recibir 223 millones de dólares, pero nuestros gastos anticipados son 243 millones de dólares. That is coming from, some of it is one-time funds that we are still spending out in the first couple of months of this year. And others are in what would be called our reserves. So think of your savings account at home. And we have those reserves built up because we've been able to offset some operating costs over the last several years with those one-time dollars that helped us to preserve that savings account to get us through this year. Pues están pagando la diferencia con los fondos que reciben una sola vez y están acabando este año y también tienen una reserva financiera. La reserva financiera ha crecido en los últimos años porque han guardado dinero usando los fondos que se recibieron una sola vez y entonces pudieron ahorrar un poco de eso para la reserva financiera del distrito escolar. Something that's of note here is in the LCAP, we are only required to account for the supplemental and concentration grant funds, so the extra services that these specific dollars pay for. Es importante tener en cuenta que en el plan LCAP solo se hablan de los fondos suplementarios y los fondos de concentración. What we do though is when we have multiple funding resources that we use to support a particular action, to support our unduplicated pupils, it would be reflected here. So you see that we have budgeted expenditures in the LCAP of almost 26 million, even though we're only required to account for the $20 million. And that's really trying to be transparent about how we are using different funds together to provide those additional services. La señora dice que aunque estamos obligados a reportar solamente 20 millones de dólares por medio del LCAP, estamos reportando 26. Y esto muestra que estamos combinando los fondos para abordar esas necesidades como parte del LCAP. That the majority of our budget is not reflected in the LCAP. Pero la LCAP no refleja la mayoría del presupuesto del distrito escolar. So this is just a graphical representation of that. So you can see that our total local control funding formula funds, 169 million, makes up this large piece of the pie. La gran over parte here- azul es la parte de fondos de LCAP y en este lado. And over here, this is a representation of this light blue. So this is including out of our supplemental and concentration, it's 9%. Pues 9% representa las subvenciones suplementarias y de concentración y la gran parte en azul representa todos los demás fondos de LCAP. With recent election outcomes and some things that have been thrown around about reductions in funding from federal, it is important to note that while it is substantial for us as far as federal funds, as a representation of our overall budget, in the general fund, it's about 3%. Pues ha habido preocupaciones relacionadas con el resultado de las elecciones de este año, con recortes a los fondos federales, pero es importante tener en cuenta que eso representa en nuestro presupuesto solamente 3% del presupuesto general. Here's what that LCFF calculator looks like. The calculator actually is a big spreadsheet with all kinds of numbers, but it spits out this still a little bit confusing, but pretty graph that we can walk through. Pues el cálculo de los fondos LCAP es bastante complicado. Usa una hoja de datos muy complicada, pero ese dibujo representa un resumen más bonito de eso. So this is our elementary district. I don't know if I mentioned earlier that some of you may not know that we are actually two separate districts. We are an elementary district that makes up part of Santa Rosa,
And we are a secondary district, so 7th through 12th grade, that makes up all of Santa Rosa. So we have, I mentioned that difference earlier when we were talking about the facilities. We have to actually prepare 2 sets of reports for all of those restricted funds, for our attendance, all of those things, and our local control funding formula calculator has to be prepared separately for elementary and Pues, the secondary Tienen district. que calcular los fondos para primaria y secundaria diferentemente. La razón por eso es porque en realidad somos 2 distritos escolares, un distrito bastante chiquito de escuelas primarias en el centro de la ciudad y un distrito de escuelas secundarias más grande que cubre toda la ciudad de Santa Rosa. Por eso tienen que preparar 2 informes, 2 reportes de asistencia, pues es bastante complicado. So I'm only going to point to the categories that are really important for us because we're running down to our last few minutes here. This is the base grant essentially, so that, remember when we looked at those dollar amounts that we received for that base amount per ADA, so per average daily attendance that every student shows up for. Sorry, go ahead. Pues el señor está comentando sobre subvención básica, que es la cantidad de dinero por estudiante por día. For those funds, we receive about $31 million for elementary. En la primaria recibimos 31 millones de dólares, más o menos. At the elementary level, our unduplicated pupil count is right now estimated at 76.2% as of budget adoption. And we receive those extra funds for those 3 populations of students. Where we receive the majority of those funds is when it gets to the concentration grant, which those funds are received when you reach 55% of your population as unduplicated pupils. It's the difference between that 55% and your actual percentage that you get those extra dollars for. And it's a substantial amount. It's about 50% more of this base grant. So you can see it's an extra Pues, roughly 30% of or 1/3 of the budget. los niños no duplicados representan ahorita 76.2% de la población en la primaria. Este grupo produce los fondos para los 3 grupos de niños: aprendices del inglés, niños en cuidado temporal y niños que vienen de familias de bajos ingresos, pero especialmente en los fondos de concentración. Se calcula eso tomando en cuenta el mínimo de 55% y a nivel actual del distrito escolar, en nuestro caso, 76.2%. Pues eso produce muchos más fondos por cada niño. Sorry, I'm losing my voice. Same. Yeah. This red portion up here, this we do not receive the COLA on. This is always set at the 2012-13 award level. Pues hay una parte de los fondos que fueron asignados en el año 2012, 2013. Estos números no cambian de un año en otro. Están fijados a ese nivel por siempre. The high school district, you can see that our supplemental and concentration grant, because we don't receive concentration currently there, is substantially lower. So on $110 million in our base grant, we only receive $11 million more in that supplemental. And that's because we are under 55% on the high school level. Pues en la secundaria recibimos 110 millones en total, pero solamente 11 millones vienen de fondos suplementarios y no hay ningunos fondos de concentración. La razón por eso es que tenemos solamente 53% de niños elegibles, pues está por debajo del límite de 55 y no recibimos ninguna subvención de concentración. You see the difference that makes here. I'm super excited to announce, though, that our community has really responded to efforts this year in regards to our school funding form, which is really what helps us to capture this.
Our preliminary numbers look like we're coming in substantially higher at about 62% for the secondary district and about 80% on the elementary. So that will make a substantial difference in funding. It'll help absorb some of that difference from the loss in enrollment as we move forward in those out years. Pues estamos súper emocionantes con decir que el formulario de finanzas que los papás entregan cada año está mostrando niveles más altos. Este año, 62% en la secundaria y 80% en la primaria. Eso nos ayuda a cerrar la brecha de fondos debido a la pérdida de estudiantes, pues gracias a los papás que completaron eso. So the things that are not included in our LCAP are kind of the general operating expenditures. So the majority of administration, our facilities costs, the base instructional services. So the majority of our teachers and curriculum, special education services, all of those things are not included in there. Remember, that's for our supplemental and concentration, the extra stuff that we are providing for students. Pues ciertas cosas que no están incluidas en los fondos generales, por ejemplo, los fondos financiados por los fondos federales que están restringidos a ciertos programas, administración, varios otros programas están financiados de diferente manera. So the issues that we're currently dealing with, and this is not only for us, this is for the majority of districts in California, is we have tight labor market conditions. So while we will be closing schools and reducing staffing in many areas, we still have other areas where we have positions open that we're unable to fill. Pues aunque estamos reduciendo la cantidad de personal en general, todavía hay puestos disponibles que están vacíos. And that's for a variety of reasons. It may be due to specialized skills and also due to a lack of competitive salaries or benefits for some positions. Puede estar debido a ciertas habilidades necesarias o los salarios y beneficios no son adecuados para atraer a la gente. Again, addressing our declining enrollment, our low Otro. attendance rates, the Otro. fluctuation in those planning factors in the future, and the expiration of those one-time funds. Those are all the big realities that we are working through right now. Pues menos niños, peor asistencia escolar, pérdidas de fondos que se recibieron una vez y estos factores de planificación que está fluctuando, estos son los cuatro grandes factores que nos han afectado. Take this one away, Elisa. Okay, and lastly, once again, we can't stress enough how important it is to have our stakeholders involved. And Santa Rosa City Schools has a parent engagement policy in which we engage parents in advisory capacity, decision-making, advocacy, at-home activities to really support learning, because we are a team. We cannot do this alone, and we need those supports. Pues no podemos enfatizar demasiado la importancia de la participación de los papás. De hecho, tenemos una política de involucración de los papás. Estamos involucrando a los papás en la toma de decisiones, en las recomendaciones, en los avisos. Y somos un equipo. No podemos hacer eso independientemente. And part of that, also the policy is notifying of parental rights. Una parte de eso es informar a los papás sobre los derechos que tienen. Working with our LCAP to align our goals and getting involvement. Alineando nuestras metas en el LCAP para incrementar la involucración. As well as our title funds for Title I, making sure that that is appropriately spent on the students that need it. Pues también tenemos que establecer que los fondos de título 1 han estado usados para estos niños. All right. We'll get into our questions and answers. I will go ahead and call on Autumn in just a moment. I also want to share that we have a Autumn. QR code for feedback and comments as well. I'll leave that up here. Okay. Ahorita Autumn. va para hablar a Autumn y también puede usar este código QR para hacer más comentarios o hacer preguntas. Hi.
Thanks for all of this information and for providing all these meetings for the public. I have a question regarding the school closures or consolidations. So, I've been following some of the meetings that have been taking place with that committee, and I know some people who are who are involved sort of close to the situation. And there's all these rumors flying around. It's going to be one high school, it's going to be two elementaries, it's going to be one of each, and I would imagine it's very difficult to say at this point. I'm assuming you can't provide any sort of idea about what the parameters are going to be. No, I really can't, because what the important thing is that this committee is going in, looking at every single school, whether that's our elementary, middle, high, or charter, to take a look at what the recommendations are. And the committee is asked to come to consensus on a recommendation and ranking of schools. That then goes to the board, which we will actually have 3 of our board members will be new board members at the time that this decision is made. And so it's not something I've unfortunately, that's something that is always out there when you're going through a process like this. It's scary. And with a lack of information, people fill in their own information through rumors and suppositions. And there's no predetermined number of schools. There will be a dollar amount identified in the fiscal stabilization plan as a recommendation. The board will make a decision on whether that's what they would like us to include as that recommendation. And then that information will go to the committee as a guideline for when they're, looking at schools as for a dollar amount to look for potential savings. It doesn't specify any particular number of schools, which grade levels, or type of school. Pues la señora hizo una pregunta, dijo, gracias por toda la información, todas las juntas para el público, pero con respecto al cierre y consolidación de la escuela, dijo que conoce a gente, ha escuchado rumores que van a cerrar una preparatoria o 2 primarias o uno de cada nivel. Y aunque entiende que es difícil decir, si puede darnos alguna información sobre eso. La señora dijo que realmente no puede contestar directamente. Es importante tener en cuenta que el comité está mirando cada escuela, está haciendo recomendaciones, tienen que llegar a un consenso y tienen que clasificar a cada escuela. Esa información pasa a la administrativa, que tendrá 3 nuevos miembros que van a tomar esas decisiones. Entonces, puede ser un poco miedoso en situaciones así y las personas inventan cosas cuando no tienen información. No hay ningún número fijo de escuelas que van a cerrar. Solamente habrá una recomendación en dólares que la administrativa va a dar al comité. Entonces, van a mirar las escuelas otra vez para encontrar ahorros, pero no hay ningún número fijo para las reducciones o los cierres. That was a lot. Sorry. Yeah. Autumn, did you have another question? No, that was it. Thank you. Thank you very much. Okay, Roger Erdley Pryor. Señor Roger, ahorita. Hi, this is Brianna. I'm here with Roger. Thanks again for holding these meetings. I was actually at the LCAP meeting last night at Montgomery, and they shared at that meeting that the Fiscal Stabilization Committee was meeting last night. And I'm sorry if you all covered this and we just missed it. But I had heard that they were supposed to come up with some fiscal targets for what the Consolidation Committee would be using for their analysis. And I'm just wondering if you can share what they found, or, whether that is going to be a number of schools that will close or dollar amounts that the committee will be using for their analysis. So what I can share is that those recommendations from that committee will go to the superintendent, and we will discuss that in cabinet.
And then that actually will go to the board as a recommendation at the special meeting on Wednesday. So that agenda will be posted. We're shooting for Monday evening, but it doesn't. The legal timeline is Tuesday, 24 hours in advance of a special meeting. We just want to make sure that the formatting, the recommendation is that after the superintendent says, yes, this is what we want to approve moving forward to the board or not, because she can make adjustments based on the reasonableness of what the committee has presented or the, what those different factors. And then ultimately the board will say yay or nay to those assumptions. And then that's what would go forward to the school consolidation committee. So the school consolidation and closure committee will have that number. I would expect for their December meeting, if the board approves the fiscal stabilization plan on Wednesday. Pues Okay. la señora Brianna preguntó o dijo primero gracias por las juntas y estuvo en la junta de LCAP anoche en Montgomery High School. Ahí mencionaron que anoche estaban también llevando a cabo la junta de estabilización y iban a identificar metas. Estaba preguntando información sobre eso. La señora Lisa contestó diciendo que no pueden dar eso inmediatamente, pero las recomendaciones del comité van a estar discutidos entre los administradores del distrito antes de enviarlas a la administrativa. Dijo que la superintendente del distrito puede hacer cambios o ajustes debido a los varios factores en la propuesta de este comité y van a presentar eso. Probablemente van a publicar la información el día lunes, pero por ley tienen que, antes que martes, porque van a tener una junta de la administrativa el día miércoles de la semana que viene. La administrativa puede aprobar o no las sugerencias presentadas. Y si esas sugerencias están aprobadas por la administrativa, entonces en el mes de diciembre el comité de consolidación tendrá una meta u objetivo. Thank you. Oops, back over to here one more time, sorry. Looks like that is all of the raised hands that we've answered questions on. Thank you so much. I am going to go ahead and address the written questions, and then if there are additional questions, please feel free to put them in the feedback and comments because we are past our time. So Ya please pasamos go ahead. la hora, pues vamos si tiene más comentarios, por favor, agréguelos a la QIA en esta sección. La señora va a contestarlos con el tiempo. So the first question is, what is the justification for basing school funding on attendance given all the obvious limitations in this model? As mentioned, the school must be staffed for 100% attendance every day, even if that doesn't happen. Pues, ¿cuál es la justificación para la financiación de escuelas basado en asistencia, tomando en cuenta las limitaciones obvias de este modelo? Como mencionado, la escuela debe tener personal para 100% de asistencia, aun si no sucede. Unfortunately, that's the state law and the way that they fund it. We would love for that to be different. There has been legislation proposed numerous times over the years to change it to enrollment. We believe that that may have some traction coming up. It was not taken up in, it didn't make it past committee in this last year, but we do hope that that will make it a little bit further in the process in the upcoming years. Eso es algo decidido por ley. Es algo que han discutido durante los años en la legislatura. El año pasado no salió de los comités de investigación de la legislatura, pero parece que en un futuro habrá una nueva ley que está basado en asistencia total o números de niños inscritos en vez de asistencia diaria. Es algo que realmente queremos tener, pero tenemos que esperar. Go ahead. The next question is, could you please clarify what will happen with the French school? Many parents are worried about potential closures and layoffs. I absolutely, sorry, go ahead. Puede explicar lo que sucederá con la escuela francesa. Muchos papás están preocupados por cierres y despidos posibles. So as I shared, there aren't any preconceived notions or recommendations. It will actually be a different board that actually takes up what those decisions are. All schools are being reviewed. I can't
I can't speak for the committee or for the board. One thing that I can speak to as far as the specifics for French American Charter has to do actually just with the location due to their proximity to what's called the Alquist Priolo zone, and it has to do with the earthquake fault. We have actually 4 schools now that are identified as potentially impacted by that. We just know more about the site that French American is on. So if you're looking at this school consolidation and closure committee information, you will be able to see that. We will begin having community meetings at the other 3 potentially impacted schools related to that coming up in December. We've had these meetings ongoing at the French American Charter for about the last 10 years off and on. It's just we're at a different point in that discussion, but that's about facilities. That's not about whether a school remains open or closed. That's specific to where something is located. No hay ningún resultado esperado aquí. Depende de la decisión administrativa y del comité. No es algo que puede comentar la señora. Pero el problema con la escuela Certifax no es un problema programático, es cuestión del lugar. La falla o la zona Alquist Priolo pasa por debajo de la escuela. Eso también pudiera afectar 4 escuelas adicionales o en total, pero sabemos más del peligro para la escuela francesa y hemos tenido discusiones en esta escuela durante 10 años de vez en cuando y vamos a seguir teniendo juntas comunitarias para estas escuelas que están afectadas, pero no es cuestión de dificultades programáticos, es cuestión solamente del lugar de la escuela. For the last one, because I did state that I would answer 3. Anybody who has additional, please put it on the feedback the feedback document. We will post some FAQs. Para contestar una pregunta más, los demás pueden presentar por medio del código QR. The last question was, how much is the district paying for the school services of California Consultation Services? That was approved back in June. I believe it's around $50,000. I can get that actual dollar amount for you. I just don't recall off the top of my head. Pues contratamos a School Services en el mes de junio, fue aprobado en ese punto. Está cerca de $50,000. La señora no tenía la cifra específica enfrente de ella, pero la puede buscar. Again, I see one more written. Please go ahead and add that to the feedback and comments, and we'll be happy to respond to that. Y veo otra pregunta, pero por favor agregue eso a los comentarios por medio del código QR. Thank you all so much for your attendance today, for your participation, your great questions, and please know that we appreciate it. And these are not easy conversations. These are not easy recommendations that we have to make or that the board has to actually decide on. We appreciate you being in community with us. Pues agradecemos su presencia, su participación, sus buenas preguntas. Entendemos que esas conversaciones no son fáciles, pero de todas maneras, gracias por acompañarnos esta noche. And we do want to make sure that we are looking at this as an opportunity to reconfigure and reimagine how we provide great programming insights for our kids. Queremos reconfigurarlo para que todas las escuelas tengan muy buenos programas. Thank you. Gracias. Gracias.